Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare
Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karamore Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karamore Toma Vina Ke Dayalu Jagat Samsare Dayalu Jagat Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karamore Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karamore Shri Krishna Chaitanya Noma Vina Ke Dayalu Jagat Samsare Noma Vina Ke Dayalu Atita Pavana Hetu Dava Avatara Dava Avatara Masamapatita Prabhu Tapai Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karamore Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karamore Mosamopatita Prabhu Jagat Samsare Harina Te Dayalu Jagat Samsare Noma Vina Ke Dayalu Jagat Samsare Dayalu Jagat Samsare Mahaprabhu Nityananda Premananda Sukhi Mahaprabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Balakana Abhimara Dukhi Daya Karamore
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare
Goswami Gaura Chandra ki, Goswami Grace Srila Prabhupada ki, Paramitaite Sri Krishna Sankirtan Yaki Yaki, Jayo Ishtava Brahmamsa Parad Gitanya Sadarsit Sisimat, Goswami Grace Sri Bhaktivedanta Maharaj Srila Prabhupada ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai, Namachari Srila Haridas Thakur ki Jai, Prem Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadha, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai, Sri Radha Krishna, Gopa Gopinath, Chama Kund Radha Kund, Giri Govardhan ki Jai, Mayapur Navadip Dham ki Jai, Vrindavan Mathura Dham ki Jai, Ganga Mai ki Jai, Yamuna Mai ki Jai, Tulsi Devi ki Jai, Bhakti Devi ki Jai, Harinam Sankirtan Yaka ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai. All glories to the Son Lotus. All glories to the Son Lotus. All glories to the Son Lotus. All glories to you, Guru Karanga, glories to Prabhupada. Харе Кришна, дорогие преданные, уважаемые гости! Мы очень рады вас приветствовать на еженедельной воскресной программе Общества сознания Кришны Санкт-Петербурга. Сейчас у нас будет лекция, поэтому, пожалуйста, переведите свои телефоны в бесшумный режим или выключите их. Также берите коврики, садитесь поближе, или вот также можно садиться на скамейках. У нас есть раскладные стульчики, и с той, с другой стороны можно тоже садиться на них, пожалуйста, присаживайтесь. Дорогие преданные, если вы пришли, или гости, вы пришли с детьми, то специально для вас, для родителей с детьми, у нас есть место вот в этой стороне зала. Там есть специальные коврики, там можно вместе с детьми слушать лекции. Пожалуйста, присаживайтесь именно туда. Сегодня у нас очень замечательный гость на воскресной программе. Давайте его приветствуем. Это его милость Шрила Рохини Сута, прабху. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari
Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala 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 Jaya Jaya Govinda Hari Gopala Hari Govinda Hari Gopala Hari Govinda Hari Gopala Hari Jaya Jaya Deva Hari Jaya Jaya Deva Hari Jaya Jaya Deva Hari Jaya Prabhu Dina Dayalu Hari Govinda Hari Gopala Hari Govinda Hari Gopala Hari Jai Govinda Jai Gopal Jai Govinda Jai Gopal Keshava Madhava Dina Dayal Keshava Madhava Dina Dayal Dina Dayal Prabhu Dina Dayal Dina Dayal Prabhu Dina Dayal Shyama Sundara Kanayala Sundara Kan Shyama Sundara Kanayala Girivadhatari Nanda Tulai Girivadhatari Nanda Tulai Nanda Tulai Prabhu Nanda Tulai Nanda Tulai Prabhu Nanda Tulai Achyuta Keshava Sitara Madhava Achyuta Keshava Sitara Madhava Govinda Gopala Hari Govinda Gopala Hari Govinda Hari Gopala Hari Govinda Hari Gopala
Jaya Vistava Brahman Sabrajacharya Sotam Satyasanatha Sai Grace Esi Bhaktivedanta Swaraj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai Grantaraj Srimad-Bhagavatam Ki Jai Samaveta Bhaktavinda Ki Jai. All glories to the same Lordis. All glories to the same Lordis. All glories to the same Lordis. All glories to Sigurum Garanga, glories to Prabhupada. Hot, you know. Okay. No. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Read from Shrimad-Bhagavatam, 3rd canto, 2nd chapter, text 28. Not yet. You will translate. Yeah. They have here. You can read. Стих можно будет читать? 3 to 28. 28 стих, 2 глава, 3 песня. 28. Please repeat. Kaumaaриимм. Darщайаммщ. Чештьяамм. прекшаньиийаамм. враджа-окасаам. руданн. хасан. мугдха. баала-симмхаавалоканаха. You got it? Yeah. It's an easy verse, everyone can follow. Это легкий стих, каждый может следовать. Каумаариимм дарщайаммщ чештьяамм. Каумаариим дарщайаммщ чештьяамм. Каумаариимм дарщайаммщ чештьяамм. Каумаариим дарщайаммщ чештьяамм. прекшаньиийаамм враджа-окасаам. Прекшаньиийаамм враджа-окасаам. прекшаньиийаамм враджа-окасаам. Прекшаньиийаамм враджа-окасаам. руданн хасан мугдха. руданн хасан мугдха. руданн хасан мугдха. руданн хасан мугдха. баала-симмхаавалоканаха. 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 каумаариимм дарщайаммщ чештьяамм. Каумаариим дарщайаммщ чештьяамм. прекшаньиийаамм враджа-окасаам. Прекшаньиийаамм враджа-окасаам. руданн хасан мугдха. руданн хасан мугдха. баала-симмхаавалоканаха. баала-симмхаавалоканаха. Каумаариим дарщайаммщ чештьяамм. Каумаариимм дарщайаммщ чештьяамм. прекшаньиийаамм враджа-окасаам. прекшаньиийаамм враджа-окасаам. руданн хасан мугдха. баала-симмхаавалоканаха. баала-симмхаавалоканаха. Каумаариим дарщайаммщ чештьяамм. Прекшаньиийаамм враджа-окасаам. руданн хасан мугдха. баала-симмхаавалоканаха. Матаджи. Каумаариим дарщайаммщ чештьяамм. Прекшаньиийаамм враджа-окасаам. руданн хасан мугдха. баала-симмхаавалоканаха. Kаумаариимм. Just suitable to childhood. Совсем как детские.
Darshai, дарщайаммщ, darshaiamm, while showing. являя, Cheshtam, чештьяамм, activities. деяния, Prekshanьиийаамм, прекшаньиийаамм, worthy to be seen. на которые стоило посмотреть. Vраджа-окасаам, Враджа-окасаам, by the inhabitants of the land of Vrindavan. жителям земли Вриндавана. Rudann, Руданн, crying. плача. Ива, Ива, just like. совсем как. Хасан, Хасан, laughing. смеясь. Mугдха, Мугдха, struck with wonder. пораженный. Baala-симмха, like a Баала-симмха, lion cub. львенок. Авалоканаха, Авалоканаха, looking like that. был похож. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. When the Lord displayed His activities just suitable for childhood, He was visible only to the residents of Vrindavan. Sometimes He would cry and sometimes laugh, just like a child, and while so doing, He would appear like a lion cub. Перевод. Только жители Вриндавана имели возможность наслаждаться детскими играми Господа. Совсем как обычный ребенок, он то принимался плакать, то заливался смехом и при этом был похож на маленького львенка. Purport. If anyone wants to enjoy the childhood pastimes of the Lord, then he has to follow in the footsteps of the residents of Raj like Nanda, Upananda, and other parental inhabitants. Тот, кто желает насладиться детскими играми Господа, должен следовать по стопам жителей Враджа, Нанды, Упананды и других обитателей Вриндавана. A child may insist on having something and cry like anything to get it, disturbing the whole neighborhood. And then immediately after achieving the desired thing, he laughs. Находящихся с Господом в расе родительской любви. Желая получить что-нибудь, ребенок заливается таким громким плачем, что его слышат все соседи, но стоит ему получить то, что он хотел, как он тут же успокаивается и начинает смеяться. Such crying and laughing is enjoyable to the parents and elderly members of the family, so the Lord would simultaneously cry and laugh in this way and merge His devotee parents in the humor of transcendental pleasure. Детский плач и смех одинаково радуют сердца родителей и старших членов семьи, поэтому Господь имел обыкновение плакать и смеяться одновременно, чем приводил своих родителей преданных в состояние трансцендентного блаженства. These incidents are enjoyable only by the residents of Raj like Nanda Maharaj and not by the impersonalist worshippers of Brahman or Paramatma. Детскими играми Господа могут наслаждаться только жители Враджа, Нанда Махарадж и другие. Имперсоналисты же, поклоняющиеся безличному Браману или Параматме, не имеют такой возможности. Sometimes when attacked in the forest by demons, Krishna would appear struck with wonder, but he looked on them like the cub on a lion and killed them. Порой, встречаясь в лесу с демонами, Кришна на мгновение застывал, удивленный их видом, но потом бросал на них взгляд, каким молодой лев окидывает свою жертву и убивал на месте. His childhood companions would also be struck with wonder, and when they came back home, they would narrate the story to their parents, and everyone would appreciate the qualities of their Krishna. Его друзья, пораженные, наблюдали за происходящим, а приходя домой, рассказывали своим родителям о случившемся, и все восхищались подвигами их любимца Кришны. Child Krishna did not belong only to his parents, Nanda and Yashoda. He was the son of all the elderly inhabitants of Vrindavan and the friend of all the contemporary boys and girls. Маленький Кришна принадлежал не только своим родителям Нанде и Шоде, он был сыном всех взрослых жителей Враджа и другом своих сверстников, мальчиков и девочек Вриндавана. Everyone loved Krishna. Все обитатели Вриндавана, даже животные, коровы и телята, любили Кришну больше жизни. He was the life and soul of everyone, including the animals, the cows and the calves that you already read.
Kaumaaриимм, дарщайаммщ, чештьяамм, прекшаньиийаамм, враджа-окасаам, руданн, хасан, мугдха, баала-симмхаавалоканаха. When the Lord displayed his activities just suitable for his childhood, he was visible only to the residents of Vrindavan. Sometimes he would cry and sometimes laugh, just like a child, and while so doing, he would appear like a lion cub. Только жители Вриндавана имели возможность наслаждаться детскими играми Господа. Совсем как обычный ребенок, он то принимался плакать, то заливался смехом, и при этом был похож на маленького львенка. Hare Krishna. So, here to hear about the memories of Krishna from Uddhava, it's very sweet to hear. Здесь мы слушаем рассказ о воспоминаниях от Уддавы о Господе Кришне, и это очень сладко слушать. Uddhava remembers childhood pastimes and Krishna's pastimes in Vrindavan and narrates it to Vidura. Уддава вспоминает о детских играх Господа во Вриндаване и рассказывает о них Видуре. So these pastimes of Krishna is the center or the high point of the or highlight of the whole narration of Shrimad-Bhagavatam. Игры Кришны являются основным моментом или самым главной темой, которая описана в Шримад-Бхагаватам. Beginning from Krishna's birth, Krishna's childhood, and Krishna's cow-herding pastimes, Krishna's love with the gopis. Начиная с рождения Кришны, детских игр Кришны, как он пас телят, как он имел отношения с гопи. It's all very relishable to hear and to remember and to speak about for the Vaishnavas or devotees who are attached to Krishna. И это очень сладкая тема для того, чтобы помнить и говорить для преданных, которые постоянно медитируют на Кришну, любят. To become attached to Krishna, one has to hear about him. Которые привязаны к нему, и чтобы привязаться к нему, Кришне, нужно слушать о нем. Like if you like to become, if you hear about worldly topics, you become attached to love affairs and worldly topics. Как, например, если вы слушаете о каких-то мирских темах, о каких-то любовных отношениях, вы привязываетесь к этим темам. So it's a question of what we are hearing, with whom we are associating. Поэтому это вопрос то, о чем я слушаю, то, с кем я общаюсь. Where our thoughts are going. Куда мои мысли направлены. So Krishna consciousness means to become conscious about Krishna. Сознание Кришны означает быть сознательным о Кришне. So topic is Krishna, about his childhood, to hear about his childhood, about how he took birth, his mysterious birth. Темы связаны с Кришной, с его рождением, как он появляется. Это такая мистическая тема явления Господа. About his birth, I think you heard already quite something the last days. Но о рождении Кришны, я думаю, вы уже что-то уже услышали за последние дни. Then how he was brought over to by his father Vasudeva to Nanda Maharaja's cow-herding village, Nanda, Gokul, Mahavan. Как Васудев перенес Кришну в дом, в обитель Нанда Махараджа, в Гокулу. So everyone was very happy, the whole village was very happy that finally Yashoda, Rani and Nanda Maharaj received a son, a much desired son. И все жители этой деревни, они были очень счастливы, что наконец-то Нанда и Яшода получили возможность стать родителями сына. Они так желали иметь сына. And especially they became very happy because they saw he was a boy.
И особенно они были счастливы, поскольку родился мальчик. And he was not just an ordinary boy, he was the most beautiful boy. И это был не просто обычный мальчик, это был очень красивый мальчик. He was looking most beautiful with his lotus eyes, with his bluish, dark bluish complexion, like a sapphire, blue sapphire. Особенно он был красив, поскольку его глаза, они были подобны лепесткам лотоса, а его тело, оно было темно-синего грозового облака цвета, подобно сапфиру. About his reddish lotus feet. А его лотосные стопы были красноватого цвета. And cheeks and everything was looking very beautiful. Лотосные глаза, его прекрасное лицо и щеки, все выглядело очень красивым. Although he was the supreme personality of Godhead. Хотя он является верховной личностью Бога. He didn't appear with 4 arms, but he appeared as a child with 2 arms, like an ordinary child. И он не явился с 4 руками, а он проявился как двурукий, обычный ребенок. Mother Yashoda observed already the marks on Krishna's hand and feet, chakra, Мама Яшода, lotus. она заметила на его ладонях разные знаки, такие как чакра, And other лотос. auspicious marks, what are all signs of the Supreme Lord. И другие благоприятные знаки, которые присутствовали на теле Господа. Only Kaustuba jewel was not manifest. На то время не был проявлен камень Каустуба. Lord Vishnu, whenever he takes birth, he appears with all his paraphernalia, with all his ornaments. But Krishna, he didn't wear Kaustuba at the beginning. Когда Господь Вишну проявляется, Он всегда проявляется вместе со своими украшениями и всеми атрибутами, но на теле Кришны тогда не было камня Каустубхи. The Srivatsa mark was also not visible. И знак Шриватса также не проявлен был еще. And he didn't have his magic flute. И у него не было его волшебной флейты. All these became manifested later on during his pastimes when he grew older. И все это проявилось позже, когда он взрослел в его играх. So, yes, Krishna grows older. Да, Кришна рос. We all grow older. Мы тоже взрослеем. But Krishna's age is always eternally yavanam. That means always young and fresh. Nava yavanam. Но при этом возраст Кришны называется Нава Йованам, он всегда свежий, молодой. So Krishna still goes to 3 ages in Vrindavan: Kumara, Pauganda and Kaishor. Кришна также имеет 3 этапа возрастных: Каумара, Кишор и Pauganda. Pauganda is the middle age. That means from 5 to 10. Kumara is from 1 to 5. Пауганда — это возраст от 5 до 10 лет, а Каумара от года до 5 лет. And Kaishor is from adolescent youth. That means from 11 to around 15, 16. Хотя говорится, что вот Кишор — это возраст юноши от 11 до 16 лет. Это так. 16. 16. Yeah, до 16. So, in these 3 ages, Krishna is eternally manifested in the Vrindavan Lila. И вот во всех 3 возрастных периодах Кришна проявлял игры во Вриндаване. So this is always going on. He never gets older than about this age. Kaishor. Kishor is his eternal age. И говорится, что возраст Кишор, он постоянно присутствует в нем. Это вечный возраст Господа. And all these different ages, they are very sweet and very relishable by the different kinds of devotees in Vrindavan. Хотя все эти другие возрастные периоды, да, они тоже очень сладкие, и разные преданные во Вриндаване любят. Now Uddhava remembers first Krishna's childhood pastimes, how he was naughty, how he was playing with his friends.
И здесь сначала Удава вспоминает самые ранние детские игры Господа, как он вел себя непоседливо, как он проявлял себя, будучи маленьким ребенком, how he was playing in different ways. как он играл разными способами. Sometimes stealing from the neighbors some milk products, and and the neighbors had to chastise him. Иногда у соседей он воровал молочные продукты, и поэтому они ругались на него. Although he was the darling of everyone. Хотя он очень дорог и любим. Because it's an innocent child. Prabhupada told, if a child can enter in everyone's house, nobody stops him. You cannot enter. Поскольку он такой невинный ребенок, Шрила Прабхупада говорил, что вот ребенок, он невинный ребенок может войти в любое место и в дом любого, никто его не будет ругать. Later on you grow up, so you cannot go anymore in everyone's house. А позже, когда вы вырастаете, вы уже так просто не зайдете в чужой дом. So it seems to be adults are not trustworthy. Children are innocent, are more trustworthy. Это похоже на то, что уже взрослым не так доверяют, как маленьким детям, когда они приходят в дом. Even if they steal something. Даже если они воруют что-нибудь. But anyway, this is a small thing what they steal. They don't steal a big amount of money from you or your watch, or they don't know what to do with the watch. Ну, своруют они у вас что-нибудь, но это что-то маленькое, они же не могут своровать большое количество денег. Ну, часы своруют, но что они с ними делать будут? So what children are interested in it? Is there something tasty to eat? Что интересно детям в этом возрасте? Что-нибудь вкусное поесть? Because from very childhood on, the first sense what we are mostly trained to satisfy is the tongue. С самого детства какой самый первый орган, который мы хотим удовлетворить, это язык. So this is a natural instinct of every living being to taste something. Это такой естественный инстинкт каждого живого существа пробовать что-нибудь на вкус. So we should not think tasting is only in the material world. In the spiritual world, there's no more taste. Мы не должны думать, что ощущение вкуса есть только в материальном мире, а в духовном его нет. It's only nirvana. Что там просто нирвана. You know what is meaning of nirvana? Знаете значение слова нирвана? To make everything zero, nothing. Привести все к нулю, ничего нет. White light. Белый свет. To merge like a light particle becoming a light particle in the sun. Раствориться как искра, как световая часть в солнце. So for some yogis or meditators, this is a nice object to meditate. Для некоторых йогов хороший объект для медитации. It's a nice object to meditate. Хороший объект для медитации. For the yogis and meditators. Да, для тех, кто медитирует. But for devotees, Vaishnavas, they like to meditate about Krishna, to think about Krishna, to hear about him. Для преданных вайшнавов лучше медитировать на Кришну, слушать о нем, поклоняться ему. So they derive great happiness about that. Они получают величайшее счастье от этого. As one Vaishnava prayed, many transcendentalists studying the scriptures to either attain liberation in Brahman or about Paramatma in the heart. Как один вайшнав молился, что некоторые они поклоняются Господу, медитируя на Браман или Параматму, или изучают священные писания. But what I worship Nanda Mахараджа. Но что касается меня, я поклоняюсь, знаете кому? Я поклоняюсь Нанде Махараджу. Why Nanda Maharaj? А почему Нанде Махараджу? What is special on him? Что в нем особенного? Because in his courtyard, the Supreme Brahman is playing like an ordinary child in the dust of the courtyard. Он особенный, поскольку в его дворе Верховный Браман ползает, как невинный маленький ребенок. Something that sounds crazy. How the Supreme Brahman can become a child, how he can play in a pasturing ground or in the courtyard of a farmer.
Может показаться, что это вообще какая-то странная вещь, как это верховный браман ползает, будучи маленьким ребенком во дворе. Why it's necessary that he has to go sneaking in by the neighbors and steal some eatables there to taste? Зачем это ему надо куда-то проникать в чужой дом, воровать что-то, чтобы покушать верховному браману? Is he not Atmarama? Он что, не атмарама? Is he not self-satisfied? Он не удовлетворен в себе? Is he not the husband of Lakshmi, of Shri, Он разве не муж of the goddess of Лакшми fortune? или Шри, богини удачи? Is he not Bhagavan, Разве он не Бхагаван, full of all opulences? который полон всех достояний? So why he has to go and steal Почему ему нужно идти и воровать? from somebody else's house some food? Идти в чей-то дом, чтобы получить пищу? What is the need of that? What kind of God is that? Что это за Бог такой? Зачем он это делает? Yes, it's the most relishable form of God. Да, это самая нектарная форма Господа. But impersonalists have no taste because they have no rasa to the God as a person. Но у имперсоналистов нет такого вкуса, поскольку у них нет расы в взаимоотношении с Господом. But devotees, they don't like to meditate about impersonal Brahman because there is no party, there is no relationship. Преданный, он не хочет медитировать на какой-то верховный браман, поскольку у него с ним нет взаимоотношений, он с ним не на одной встрече. There is no family life. Нет никакой семейной жизни. Oh, I don't want to go there. No family life. Если нет семейной жизни, я не хочу идти Then туда. better we stay here, not? Тогда мы лучше останемся здесь, не так ли? In Krishna Loka, there's family life. На самом деле на Кришналоке есть семейная жизнь. All the time, and Krishna is the center, and all the relatives and devotees there, his friends, the gopis and the cows and the birds and the trees and the water and the hills. Everyone is fully Krishna conscious. Все время в духовном мире Кришна находится в центре, и там атмосфера семьи, все любят его, и друзья, и родители, и телята, и Говардан, и все, что окружает Господа. There's a constant festival there. Там постоянно фестиваль. But not we the center, Krishna is the center. Но не мы там в центре, а Кришна в центре. So many also think, oh, I don't want to go there. I'm not the center anymore. Некоторые могут подумать, тогда я не хочу туда идти, раз я не буду в центре. Therefore we are in the material world because we want to be the center. Мы поэтому здесь в материальном мире, мы же хотим быть в центре. But in Vrindavan, Krishna is the center. А вот во Вриндаване Кришна в центре. But the nice nature of Krishna is, he makes everyone else of his devotees the center. Но прекрасная черта Кришны, его природа, он хочет, чтобы другие стали в центре. Everyone has Krishna in the center, but for Krishna, all his devotees are the center. Каждый хочет, чтобы Кришна был в центре, а Кришна хочет, чтобы его преданные были в центре. Because Krishna thinks, I'm Atmarama, I'm Bhagavan, I'm Ishvara, Parameshvara. Поскольку Кришна думает, я Бхагаван, я Ишвара, Парамешвара, я Атмарам. But there's not so much enjoyment than when I enjoy with my devotees. Но нет ничего более нектарного и прекрасного, чем доставлять наслаждение Therefore, преданным. that's Krishna's favorite pastimes, to play with his devotees. Поэтому любимые игры Кришны — это играть с его преданными. Because Krishna likes that, and his devotees also like that, they love it. Поскольку если Кришне что-то нравится, преданным тоже нравится, они любят это. Although in the material world stealing is forbidden, it's punishable. Хотя в материальном мире воровство считается запрещенным, оно заслуживает наказания. But when Krishna steals when he was a child, Но когда Кришна ворует, будучи ребенком, that's a pastime. это игры. So he reciprocates with his devotees. Таким образом, он отвечает взаимностью whom he accepts as his parents. Своим преданным, которые хотят быть его родителями. And his elders. И его старшими. And some of his friends. И также с друзьями. So Krishna loves to reciprocate with his devotees. Etamam prapadyante tam sadaiva vachamyaham. Кришна любит отвечать взаимностью своим преданным, как он говорит, «Ядха мам прападьянте там статхайва баджами». Because Krishna
reciprocates with the desire of the devotees. Кришна отвечает взаимностью на желания своих And he преданных. knows what is in everyone's heart. Он знает, что он находится в сердце каждого. Everyone is actually attracted to him in Vrindavan. Каждый привлекается им во Вриндаване. But he is only the son of Nanda Maharaja and Yashoda. Он является сыном Нанды Махараджи и Ешоды. So, but Krishna also wants to fulfill the other ladies and men's desires. Но Кришна хочет также исполнить желания других мужчин и женщин. Therefore he goes to their home and like a boy, like a child. Вот поэтому он и приходит в их дом, как мальчик или ребенок. Anything belongs to me. Все принадлежит мне. That's me. Это я. Even Pritchabasis, if they come to you in Vrindavan, if they can become a little familiar, they say, this is my home also. Даже бриджабаси, они когда приходят к вам, они немножко так фамильярно себя ведут, они могут сказать, это тоже мой дом. They go in and out, as they would be family members. Они так могут зайти и выйти, знаете, как члены семьи вашей. It's normal in Vrindavan. Для Вриндавана это вот нормально. So it's nothing, no sign there, entry forbidden. Там нет такой таблички «Вход запрещен». So when they come, open door. Они заходят, выходят, дверь всегда открыта. And although Krishna sometimes he was asking something and they gave him, and sometimes he came and he took just something without asking. Иногда Кришна подходил, просил что-то, они ему давали, а иногда не просил, просто забирал. And then the elderly gopis, they become a little angry, upset, and they capture Krishna. Тогда старшие гопи, они злились и огорчались, и ловили Кришну. And bring him to Mother Yashoda. Приводили его в дом к матери Ешоде. And they report everything to him what he did. We just tapped him on the spot when he took something. И рассказывали ей о том, что прямо на месте они смогли его поймать, когда он воровал. So he did this and that and that and that. Он вот это сделал, потом вот так, и вот это он еще сделал. Mother Yashoda, she got big eyes and she was looking on her innocent boy, Krishna. Is it true what they say? У матери Ешоды округлялись глаза, она смотрела, поворачивалась к сыну и спрашивала, ты что, это все сделал? His big innocent eyes and a little smile, he says, no, mama, they all lie. А у Кришны тоже округлялись глаза, и появлялась такая невинная улыбка, и он говорил, нет, мама, это они все врут. And then Mother Yashoda was naturally very attached to her son Krishna. Then she chastises the neighbors. И поскольку, естественно, мама Ешода, она привязана к своему сыну Кришне, поэтому она начинала ругаться на своих соседок. How you dare, to think something like that about my son? Как вы вообще вот можете так плохо думать о моем сыне? And then everyone laughs. Ну и в конце все смеялись. Ultimately, although everyone they come first with some accusation against Krishna, in the end, they all love him. И так получалось, каждый раз они приходили с каким-то обвинением на Кришну, а все это заканчивалось смехом и весельем. And Krishna practically became the darling of all the elderly gopis. И поэтому Кришна, он стал любимцем всех старших гопи. So he did whatever they desired from him. Он делал все, что они хотели. Oh Krishna, can you bring your father his, slippers, wooden slippers? And he took it on the head, although he just was a small baby. Heavy wooden slippers he took on the head and brought it to his father. Они просили его, Кришна, можешь принести сандалии Нанды Махараджа? Хотя они были деревянные, тяжелые, он ставил их себе на голову и нес. Everyone was amazed. Oh, little Krishna taking these heavy shoes. И все удивлялись, надо же, как маленький Кришна несет такие тяжелые сандали. And brings it to his father, Nanda Maharaj. И несет своему отцу Нанде Махараджу. And then when the elderly ladies say, dear Krishna, please dance. And they clap their hand, dance Krishna, dance.
Другие гопи старшие, они говорили, ну-ка, Кришна, станцуй-ка нам. Они начинали хлопать в ладоши. Then Krishna dances according to the desire of the elderly gopis. И Кришна танцевал согласно желанию старших гопи. Although everyone dances for Krishna now, then Krishna is dancing for the gopis, for his devotees. Хотя все танцуют для Кришны, но тут вот Кришна танцует для гопи. We cannot ask Krishna now on the altar in the temple now, Krishna, can you dance for us? I'd like to see you dance. Вы не можете сейчас, Nitai, can you dance? вы не можете сейчас обратиться к Кришне на алтаре. Ну-ка, Кришна, Горнитай, станцуйте-ка для нас. No, they will not respond immediately. Нет, они вот так сразу не будут отвечать Because we don't have the взаимностью. rasa with them on this level. Поскольку на этом уровне мы не находимся с ними в расе. So Krishna dances with those who have the rasa to him like that. Кришна танцует с теми, у кого есть раса определенная. We are sadhakas, we are following Vaidhi Bhakti. Мы садаки, мы следуем процессу Вайдхи Therefore we Бхакти. worship Krishna like a king, like the Supreme Lord. Поэтому мы поклоняемся Кришне как царю, как Верховному Господу. Even Gonitai we worship as such. Даже Горнитай мы так поклоняемся. Although we know they also came as devotees. Хотя мы знаем, что они пришли как преданные. But that's the Lord's mood, to be a devotee. Но это настроение Господа явиться как преданный. But we cannot worship them as devotees, we can only worship them as the Supreme Lord. Но мы не можем им поклоняться как преданным, мы поклоняемся им как Верховному Господу. Therefore we have to dress them opulently like the Lord in Aishwarya. Поэтому их надо, мы одеваем их очень величественно и красиво в настроении Айшварьи. Because we have to learn how to worship the Supreme Lord first and develop faith in Him. Поскольку нам нужно научиться, как поклоняться Господу, чтобы укреплялась вера в них. So we cannot become familiar to Him or to them. So we worship them on a level of Lakshmi Narayan. Мы не можем быть фамильярны с ними, поэтому мы поклоняемся на уровне как Лакшми Нараяне. So we don't worship Gornitai as devotees, we worship them as Supreme Personality of Godhead. Поэтому мы поклоняемся Горнитай не как преданным, а с настроением, что это Верховный Господь. Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nai Anya. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is Radha Krishna. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху — это сами Рада и Кришна. Balaram Heule Nitai. Prachendrananda Yai Sachi Suta Heule Sai. Balaram Heule Nitai. Prachendranandana, that means the son of king of Vrindavan, became Lord Chaitanya. And Nityananda became Balaram became Nitai. Враджендранандана, сын Нанда Махараджи, становится Чайтанья Махапрабху, а Баларам приходит как Нитьянанда. Lord Chaitanya also had pastimes like in childhood. И у Господа Like Чайтаньи, Lord Krishna. и у Господа Чайтаньи тоже были детские игры, похожие на игры Господа Кришны. So his pastimes were also very wonderful, very attractive. Эти игры тоже очень чудесные, очень привлекательные. But we are followers of Gaudiya Vaishnavism. We worship Lord Chaitanya like Srivas Thakur. Но мы последователи Гаудия Вайшнавизма, поэтому мы поклоняемся Господу Чайтанье в настроении Lord Шривас Chaitanya Такура. came to Srivas Thakur. He was sometimes sitting on his altar, on Vishnu altar. Когда Господь Чайтанья приходил к Шривас Такуру, он иногда садился на алтарь Господа Вишну And accepted worship of everyone there. и там принимал поклонение от каждого, As Gora Narayan. как Гаура Нараяна, Golden Narayan. Золотой Нараяна. So in this way we learn first to worship the Lord Gornitai, Radha Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Таким образом, мы учимся поклоняться Горнитай, Раде и Кришне как Верховному Господу. Then this relationship of Krishna in Vrindavan is on level of raga. Взаимоотношения с Кришной во Вриндаване находятся на уровне раги. So that means those who are eternal associates from Goloka, they're always in raga. They're not in sadhakas like we. We try to become devotee. They are always devotee.
Это означает, что вечные жители Вриндавана, они находятся с Господом на уровне раги. Они не как мы, садаки, то есть мы стремимся, но мы следуем процессу садханы. And many took birth in Vrindavan because of previous lifetimes of devotional activities. Многие рождаются во Вриндаване благодаря прошлому опыту преданного служения. By studying the scriptures. Изучая священные писания. By developing gyan, knowledge about the transcendence, about the supreme. One comes to the understanding that Krishna is God. Занимаясь гьяной, изучая трансцендентное, осознавая, что Кришна Бог. And then they surrender unto him. И затем предаются ему. And ultimately they find out God is not alone. He is surrounded by his associates. В конце концов они обнаруживают, что Бог не один, он находится в окружении своих спутников. He has pastimes. Что у него есть свои игры. Their rasa, their relationship, different relationships in Vatsalya, in Madhurya, in Dasya, in Sakya. Есть расы, разные взаимоотношения, с которыми Господь находится живыми существами. Мадхурия, Ватсалья. And by hearing about this, they become attracted to these pastimes. Слушая о них, мы привлекаемся его играми. And to these particular devotees who play a role in these pastimes. И к определенным преданным, которые выполняют свои роли в этих играх. And then they follow in the footsteps of those devotees. И мы следуем по стопам таких преданных. Like in the previous verse, in the purport Prabhupada told, those who want to serve Krishna in childhood pastime, they worship Nanda Maharaja, Upananda, and also Yashodarani. Как в предыдущем стихе в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что те, кто поклоняются Кришне в настроении родительских отношений, они следуют по стопам, медитируют на Нанду Махараджа, Яшоду. Those who want to serve him in Sakya, they serve him through Sridama, Sudama, like that. А те, кто служит ему в настроении саки, дружеских отношений, они медитируют на Шридама, Судама, Priya Sakha, so very dear to Krishna, dear friends. На Прия Сакха, те, кто очень дороги Господу, его друзья. Lovers in the footsteps of gopis, they follow the gopis like Radharani, Lalita, Vishakha. Те, кто привлечены отношениями Кришны с Гопи, они находятся в этой расе, они медитируют на Лалиту, Вишаку, настроение Гопи. If you want to become a servant, you have to follow the servant, dear servants of Krishna. Если кто-то развивает настроение слуги, он медитирует на дорогих слуг Господа. Headed by Patraka and Raktaka. Возглавляемые такими личностями, как Патрака. This all described in the Nectar of Devotion. Это все описывается the Bhakti Rasamrita Sindhu. В нектаре преданности. Бхакти Расамрита Синду Рупа Госвами. And as sadhakas we follow spiritual master. И как садаки мы следуем за духовным учителем. It's our only fixation. We cannot jump over the process and go to the eternal associates. We have to approach spiritual master and learn the process from him, what he gives. Это вот наше сосредоточение, которое должно быть. Мы не можем перепрыгнуть этот процесс и сразу обратиться к вечным спутникам. Мы должны сосредоточиться на духовном учителе, следовать его наставлениям. Because attaining attraction in rag towards Radha Krishna in Vrindavan, we cannot attain just by sadhana. Поскольку достичь раги, привязанности к Господу, как жители Вриндавана, вы не можете просто следуя садхане или совершая тапасию. It's mainly kripa, mercy. В основном это крипа или милость. So one needs the mercy either of Krishna, of Krishna's eternal associates, or of the spiritual master or dear Vaishnava. Поэтому нам необходима милость либо Кришны, либо преданных, либо дорогих спутников Господа. So by the mercy we can become this love to Krishna, following, developing desire like that to serve Krishna in this mood,
will become manifest. И благодаря этой милости наше желание служить Господу, следовать по стопам вайшнавов в правильном настроении, оно проявится. The general process is to hear and to chant Srimad-Bhagavatam Svakatha Krishna about Krishna Katha. Основной процесс — это слушание, слушать о Кришне. This is the more we hear with attention and with devotion, then the change in heart take place. Чем больше мы слушаем с вниманием и преданностью, тем больше наше сердце очищается. Then Krishna Leela will become more manifest, more life. It's not just a fairy tale. И тогда Кришна, истории о нем, они проявятся все больше, будут более живыми, а не просто как какая-то сказка. Ordinary stories you can hear a few times, but then they become boring. Обычные истории, если вы слушаете их несколько раз, они потом надоедают. But about Krishna Katha you can hear again and again and again and again, never become boring. Но Кришна Катху вы можете слушать снова, снова и снова, и она никогда не надоедает. Vayamtuna vitripyama uttama shloka vikrame yachrindatam rasagyanam svadu svadu pade pade. Sages of Naimisharanya, they requested Suta Goswami, please continue to narrate Krishna Katha because we never become saturated by this topic. Мудрецы на Мишаране в этом стихе обращаются к Сута Госвами и говорят ему: пожалуйста, Сута, продолжай рассказывать о Господе Кришне, и мы не устанем слушать об этом, а наоборот, с каждым разом мы хотим слушать все больше и больше. But we have to hear from devotees. Not from non-devotees. Но важно слушать о Кришне от преданных, а не от непреданных. Then it will become very relishable, and one likes to hear more and more. Тогда это будет сладко, нектарно, и вам будет хотеться слушать больше и больше. Therefore, it's so much important also to read Shrimad-Bhagavatam, read the purports, participate in the classes. Поэтому очень важно читать Шримад-Бхагаватам, читать комментарии и посещать лекции. Because in this way, one's Krishna consciousness becomes more and more activated. И таким образом сознание Кришны, оно может стать действительным, активироваться. This whole Bhagavad process. Это вот процесс Бхагават. Parikshit Maharaj was very eager to hear from Shukadev. The sages of Naimisharanya were very eager to hear from Suta Goswami. Махарадж Парикшит стремился очень внимательно слушать Шукадеву Госвами, а мудрецы на Мишаране внимательно слушали Суту Госвами. Goswami, who was a liberated soul, he was very eager to hear from Vyasadev, Bhagavatam. Даже Шукадева Госвами, будучи освобожденной душой, тем не менее очень внимательно, с усердием слушал Шрила Вьясадеву, своего отца. Vidura was very eager to hear from Uddhava about Krishna. Видура очень стремился внимательно услышать от Уддава о Кришне. So Vidura became very inspired, very happy to hear from Uddhava about all these narrations about Krishna. Видура был очень вдохновлен, и он стремился услышать о играх Господа от Уддавы. Because he didn't know about Krishna's pastimes from the childhood in Vrindavan, only from later on time when he was with the Pandavas in Hastinapur. Поскольку о детских играх Видура ничего не знал, как Господь явился и как это было в детстве, он знал больше о его отношении Кришны с Пандавами, Хастинапур. So Vidura became very happy to hear about all these sweet pastimes in Vrindavan. И поэтому Видура был очень счастлив послушать о сладких играх Господа во Actually, a Вриндаване. devotee wants to hear about everything about Krishna. Поэтому преданный, он хочет все слушать о Кришне. He wants to know Krishna in full. Он хочет знать Кришну полностью. About his sweetness in Vrindavan, how he was in Dwaraka, how he was in Mathura, the demons he killed. О его сладости во Вриндаване, о его играх в Двараке, в Мадхуре, как он демонов убивал, как он создает Вселенную, как поддерживает, о разных аватарах. The devotee wants to know all this about Krishna, like somebody who loves one person, you like to hear so much information as possible about the person.
Преданный хочет знать все о Кришне, подобно тому, как если вы кого-то любите, вам хочется собрать как можно больше информации об этой личности. But there's a certain class, they only want to know and hear about Rasa Lila, 5 chapters. Но есть определенные категории людей, которые хотят слушать только о Раса-лиле, эти 5 основных глав. They say only that is nice. Everything else is not palatable for me. Они говорят, что вот только эти 5 глав, они самые прекрасные, а все остальное не так вкусно для меня. But they're called Prakrita Sahaja. Но их называют Пракрита Сахаджи. It's an unripe stage. They actually still have mundane conception. Это незрелый уровень, потому что люди находятся в материальной концепции о жизни. So a devotee who has a real attraction and taste in Krishna and faith in Krishna, he wants to hear, he is ready to hear about everything from Krishna. Но преданный, у которого есть действительно вкус, привязанность, он по-настоящему хочет слышать все о Кришне. Also when Krishna kills somebody, a demon, Даже как Кришна убивает кого-то, even in his демонов. childhood he killed Putana, he was a small baby, half a year old maybe, or not even a few months. Даже в детстве, как Кришна убил Путану, ему тогда не было даже полгода, несколько месяцев было. So God is always God, even if he appears as a baby. И Бог всегда остается Богом, даже если он является как маленький ребенок. Always most powerful. И он всегда очень могущественный. It's not that he will become God at one point. Не то, что вы в какой-то момент станете Богом. No, so we cannot become God. Мы не можем стать God is Богом. always God, Jiva is always Jiva. Бог всегда Бог, а Джива всегда Джива. Means living entity is always living entity, never can become God. Живое существо всегда будет живым существом, оно никогда не станет Богом. But that's not bad. You should not think God is better. Но это неплохо, не нужно думать, ну Бог в лучшем положении. But the living entity is a curse if you want to become God. You condemn yourself. Живое существо, оно проклято, если оно пытается стать Богом. Better you try to become that what Krishna actually planned you to be. Лучше быть тем, какой план Кришна имеет на вас. Because that makes him happy and that makes you happy. Поскольку это делает его счастливым, и вы тогда будете But we счастливы. always have something, another idea than the Papa has for us. Но у нас всегда есть свое представление, чем у папы насчет нас. Because we always think, yeah, I know better than the Papa. А мы думаем, да, я знаю лучше, чем мой папа. And then I do it in my own way. Поэтому я буду делать по-своему. And then we drop always on the nose again and again. Ну и затем мы падаем и бьем свой нос снова и снова. Never actually become happy and successful. Никогда не можем стать счастливы или достичь успеха. So we should follow. Perfection is to follow the plan what the Supreme Lord has for you. Поэтому совершенство жизни в том, чтобы следовать тому плану Господа, который Он имеет на нас. And this plan is already injected, is there in every soul by nature. Этот план, он уже встроен в нас, в каждой дживе с самого начала. But we cannot develop it on our own. Но сами мы не можем его пробудить. We have to come in contact with the devotee and hear about Krishna from that devotee. Мы должны быть в контакте с преданным и слушать о Господе. Therefore, Shastra says, Nitya Sita Krishna Prem Shabakaranoi Shravanadi Shute Chite Karyodoi. Krishna Prema is Nitya Sita. Кришна Према – это нитья сита. That means you cannot attain it by sadhana. Вы не можете достичь просто саданой. Krishna Prema is always there. It's always perfect. Кришна Према, она всегда есть, это совершенство. And it's actually natural heritage for every soul. И это естественное наследство каждой души. But we are like an unfortunate son or child who lost that we have a rich father, who died recently, and he had a huge treasury behind. He left behind. Но мы неудачливые дети, которые, к сожалению, не получили это наследство. Как вы знаете, богатый отец может умереть, у него остается большое наследство. And then he's loitering on the street, begging and trying to find some food and some shelter.
а вы просто где-то блуждаете по улице и просите подаяние, как бездомные люди. Or then he finds an astrologer. Или обращаетесь к астрологу. Somebody who knows about the past, the present, the future. Кто знает прошлое, настоящее и будущее. Trikalagya. Трикалагья. And that person tells you, actually, I can see in your inner horoscope, you know, that you actually have a very rich father, but he left a huge treasure for you. И когда вы в таком состоянии приходите к астрологу, он говорит вам, на самом деле у вас есть богатый отец, который оставил вам достойное наследство. And he even gave a plan, you know, how you reach, you know. И он даже дал план, как вы можете это обрести. You know, sometimes there's some films, you know, you can see there's a plan, you know, how you can find the treasure. Это, как вы знаете, в фильмах иногда показывают, что есть некий план, как вы можете обрести сокровище. Secret plan. Какой-то тайный план. Don't go to the west, don't go to the north. Не идите на восток, не идите на запад, на север. Don't go to the south, only go to the east. Не идите на юг, а идите только на восток. Because all other places are occupied, you know, from either ghosts or poisoned snake. Поскольку все другие стороны, они заняты либо привидениями, либо какими-то ядовитыми змеями. So that place will not make you happy. И те места не сделают вас счастливыми. Go to the east. Отправляйтесь на восток. There you will find the treasure of your heart. Там вы The обретете. treasure given to you from your father. Там вы обретете сокровище своего сердца, сокровище, которое оставил вам ваш отец. Spiritual master leads us to Krishna Bhakti. И поэтому духовный учитель ведет нас к Кришне, Кришна Бхакти. The Krishna Premadan, the treasure of Krishna Prem. Кришна Премадан, сокровище Кришна Премы. And if you receive that gift, you know, then you become most fortunate. You don't have to look and find anything else what gives you more. И если вы получите это сокровище, вы будете очень удачливыми, вам больше не надо будет искать что-то другое. So this is the plan of Krishna. И это план Кришны. And if somebody is very fortunate, he comes in contact with Vaishnava spiritual master and follows him and will lead to the goal, to Krishna's lotus feet. И поэтому такой план Кришны, и если кто-то очень удачлив, он обращается к духовному учителю или вайшнавам и получает это сокровище, становится счастливым. He gets a whole program then from the spiritual master, mantra and also books to read and to meditate and to glorify. Мы получаем все от духовного учителя, и наставления, и священные писания, и как поклоняться Господу. Our purified hearts and demoniac desires who keep us in the material world will become removed. Это очищает нас, все демонические желания, они очищают наше сердце, устраняются. And love to Krishna will become gradually manifested more and more. И любовь к Кришне постепенно проявляется все больше и больше. So to hear about Krishna's pastime is the daily medicine we should take, parallel with chanting Hare Krishna mantra. Поэтому слушать ежедневно об играх Кришны – это важное лекарство, которое нам нужно применять, так же, как воспевать каждый день Святое Имя. So our program is actually very sweet, very nice. So just sing, dance, chant, hear, take prasadam. Наша программа очень простая, и она легкая, каждый может это делать, просто петь, танцевать, принимать Кришна прасад. И таким образом Кришна может проявиться все больше и больше. Thank you very much. Hare Krishna. Stop here. Здесь я остановлюсь. Спасибо большое. Maybe any question? Может быть, есть какие-то вопросы? What time you stop? What time? Half. 5:30. Yeah, 5:30. That means 10 minutes more. Yeah. Yeah. Huh? 10 minutes more, huh?
10 For минут. question now. 10 минут на вопрос. Okay, 10 minutes we have for questions. And then we have a drama, spectacle. А затем будет спектакль. Хари Кришна. Благодарю за лекцию, Рохини Сута, прабху. Вопрос, как понять настроение духовного учителя? Мы можем просто слушать, стараться выполнить его наставления. Это вопрос времени или есть какой-то секрет? И как ускорить этот процесс? Спасибо большое. So thank you very much for class. Her question is how to understand the mood of spiritual master. We should just listen his instructions, or it can manifest it by the time, and how we can increase this time in order to understand mood. If you hear from him, you will understand him. Если вы слушаете его, то вы сможете понять его. Like with Krishna, you should not only associate not only try to associate with him, you should try to associate also with his disciples and followers. Это так же, как вот с Кришной, то есть когда мы говорим о нем, что мы должны также общаться не только с ним, но и с его преданными, учениками. So in this way you can learn more. Так вы можете узнать больше, научиться больше. Maybe by yourself you cannot find out, but if you associate with devotees or with disciples, then you can find out. Может быть, самой вам будет сложно это делать, но если вы общаетесь с учениками, с преданными, то вам будет больше явлено. Actually, you don't have to understand what the spiritual master is in the eternal lila. Вам не надо понимать вечную лилу гуру. In case you think about that, it's not important. По крайней мере, думать об этом это не так важно. Because the spiritual master comes to you. Поскольку духовный учитель приходит к вам. So you should not see him as a gopi or a gopa or something, because in this way you cannot follow him. Его не надо рассматривать как гопи или гопы. Это вам не поможет, если вы так думаете. So you have to follow Guru's instruction, what he gives to you. Вы должны следовать наставлениям гуру, которые он дает вам. Guru Sadhu Shastra, he cannot invent his own process. Гуру, саду и шастра, вы не должны придумывать свой процесс. He only can deliver that what he received from his guru. Он не дает какой-то свой процесс, он дает то, что он получил от своего гуру. Not more, not less. Не более, не менее. So, because devotee, we only are used to respect and accept prasadam, the mercy. Поскольку как преданные мы должны использовать или уважать только прасад, милость Господа. And for a devotee, a disciple should always be humble. Поэтому преданные или ученики должны всегда быть смиренны. That's the first criteria. Это первый критерий. Not how much donation you give. Независимо от того, сколько пожертвований вы даете, how much work you're doing. Или сколько работы совершаете. Disciple should be always humble before Guru. Ученик всегда должен быть смиренным перед гуру. And always be ready to hear from him instructions. И всегда быть готовым слушать от него его наставления. So that he can serve him. И служить ему. That's all. И все. Not more. Sorry. Извините, больше нет ничего. Yeah, that's perfection. И это совершенство. Therefore, Prabhupada told, I had only one question to my Guru Maharaj: how can I serve you? Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что у меня всегда был один вопрос перед своим духовным учителем: как я могу служить вам? Nothing else. Ничего другого. Now we maybe be frustrated. Сейчас вы можете разочароваться. Or maybe not frustrated. Может быть, нет. Then it's better. Это лучше. And if you're frustrated, then you should accept that and try to apply it, and then you see it. Но если вы разочарованы, то попытайтесь просто принять это и увидите, как это будет работать. So Krishna consciousness is not magical. Сознание, it's magical, but it's also practical. Сознание Кришны — это не волшебство, вернее, это волшебно, но это практично. And it's very natural. И очень естественно. Therefore Krishna says, Krishna Bhakti is, this path of Bhakti is susukham kartam avyam.
Поэтому Кришна говорит, что этот процесс бхакти является сусукхам картум авьяям. Simple. Он простой. And it is simple and it is sublime and sweet, very practical. И он очень сладкий и практичный. Very simple. Очень простой. Simple and sukham means auspicious. Благоприятный. It's very joyful and very joyful. И очень радостный. Joyful and simple. Радостный и простой. But for the complicated, it is complicated and not so joyful. Но для сложных людей это сложно и не радостно. So you have to be a little simple-minded to accept bhakti process. Извините, но нам надо быть немножко более простыми, принимать процесс бхакти. Oh, it's too simple to me. I cannot believe that. Некоторые думают, ну это слишком просто для меня, я в это не верю. So that's the misfortune. Вот это наша неудача. Okay? Хорошо? Хорошо. Okay, somebody else? Кто-то еще? One more maybe? Еще, может быть. Харе Кришна. Я, когда начинала духовную жизнь, у меня было очень большое воодушевление. Потом что-то случилось, мне стало очень тяжело и махамантру читать, и вставать утром, и вообще, что бы то ни было делать. Но я не ленивая, я работаю много. Но вот в духовной жизни вышла какая-то такая странная вещь. Как это преодолеть? So her question is, when she started to practice Krishna consciousness, she got inspiration, but after some time something happened, and now it became very difficult to chant, to continue practice, and her question is how to overcome it. Well, then you should consult with your authority or with some counselor. Вам надо с наставником пообщаться или с руководством вашего храма. Look out for good association, not bad association, who have now a similar deep or burnout as you. Выбрать какое-то хорошее общение не с такими же людьми, которые тоже обижены, расстроены, выгорели из-за практики. Because that will not improve it, it will only make it worse. Это не поможет вам улучшить, это ухудшит процесс. So you go through some authority, you go some council. You have council system here, not? Нужно обратиться. Every devotee has some. How we call this? Counseling. Somebody who can help you, can inspire you. Нужно обратиться к старшим или вот к наставникам. Я вот знаю, здесь есть система наставничества, и вот можете обратиться, чтобы они могли вам помочь. Then if you really seek help, if you are open-minded, и если вы действительно ищете помощь, вы открыты для этого. Or at least hopeful that something can change. Или, по крайней мере, у вас есть надежда, что что-то может измениться. Then something will change. Тогда что-нибудь изменится. We have to be positive. Utsahan is the most important always. Even if it is if you have downs in your life, you need to have some utsaha, some enthusiasm. Мы должны быть позитивны, а какое-то присутствие утсаха, энтузиазма должно быть. Даже если что-то у нас не получается, есть сомнения, утсаха, энтузиазм должен быть. Okay. Хорошо? She needs mic. Харе Кришна, у меня вопрос состоит из двух частей. Это каким образом развивается первое смирение, а второе энтузиазм. I have questions from two parts. How we can develop humility first, and how we can develop enthusiasm. That means enthusiasm. You raised your hand before, and the second question arised from that. Only after. Вы поднимали руку сначала, и поэтому у вас второй вопрос появился после того, как я об этом сказал? What was your original question? Изначальный вопрос какой у вас был? Как развивается смирение? How to develop humility.
enthusiasm was only after I spoke about it, then you got the idea about to ask about enthusiasm, right? А вот после того, как я про энтузиазм сказал, у вас появилась мысль, а почему бы не спросить про энтузиазм? True or not true? Это так или нет? Awesome. Good. So, okay, that means first humility. Итак, Ask, that's her original root question. итак, ее корневой вопрос, основной, это как развить смирение So I изначально. will try to answer that. It's difficult to answer humility because humility is something what you cannot learn. Я попробую на этот вопрос сначала ответить. На самом деле очень трудно научиться смирению. You can only become humble by realization. Вы можете стать смиренным только благодаря осознанию, реализации. It's not an artificial process. Это не искусственный процесс. Artificially, you can try to be humble for how many minutes? Искусственно сколько вы можете быть смиренной? Huh? For how many minutes you can? Сколько минут? You tried? Попытались? Yeah, maximum, not. Сколько? 5? But you know what is the problem after the 1-2 minutes? А знаете, после 2 минут что потом происходит? Another proudness appears. Гордыня You появляется. know what is the proudness? I'm very humble. Знаете, что за гордыня? Я такая смиренная. So humble person never thinks that I'm very humble. На самом деле смиренный человек никогда не думает, что он смиренный. So he always sees Krishna is great. He's the greatest. Он всегда видит, что Кришна великий, он And величайший. everyone who serves him is worshipable by me. It's a very respectful person. I feel very small. I'm very insignificant. I'm trying to become their servant И все, кто or following their footsteps. И все, кто служит ему, это величайшие личности, поэтому он поклоняется им, служит им, для него они пример. So it only comes from realization, appreciation of position of Krishna and the position of the Vaishnavas. Поэтому это приходит из реализации, осознания положения Кришны и Вайшнавов. And actually give honor to all living entities. На самом деле он всегда готов выражать почтение всем живым Of course, that's one существам. problem, you know, because if you want to spread Krishna consciousness and you're too much humbled before everyone, you know, then they maybe will think, what is something wrong? Is he a thief? Поскольку есть одна проблема, если вы очень смиренно пытаетесь распространять сознание Кришны, то выглядит это как будто вы вор. Because as a saying, somebody who is too much surrendered and humble is maybe a thief. Есть такая пословица, поговорка, знаете, что кто очень слишком так смиренен, чрезмерно, то он похож на вора. And many times a guru has to chastise somebody. Иногда много раз гуру приходится ругать кого-то из учеников. He chastised the scientists and the Mayavadis and the Sahajias. Как Шрила Прабхупада ругал ученых, Майявади, Сахаджи. And if you look a picture from him, you think, oh, he's very proud. И если вы посмотрите на его изображение, он выглядит очень гордым. Therefore we see proudness always as an external symptom. Но это на самом деле внешний признак. And in the same way we consider humility must also be an external symptom. И мы можем думать, ну значит смирение это такое внешне должно быть But проявлено. humility is not an external symptom. Но смирение это не внешний признак. It comes from the innermost core of your heart. Оно исходит из внутреннего части вашего And сердца. there are two kinds of humility. Есть два типа The смирения. humility as a sadhaka, who Смирение, follows Sharanagati. смирение на уровне садаки. Six process of surrender. First one of them is humility, meek and humbleness. Смирение на уровне садаки, когда вы следуете процессу шаранагати, 6 ступеням, и одно из них это смирение. But there is another level of humility, is the humility of the gopis. И есть другой тип смирения, это смирение гопи.
Because for them, and although they're very close associates and beloveds of Krishna, they feel very devastated when they have no Krishna's association. Поскольку они, несмотря на то, что являются близкими спутницами Кришны, тем не менее они чувствуют себя полностью разрушены из-за того, что они не имеют возможности быть с Кришной. So they feel very, and then they call out for Krishna in the mood of great humility, of helplessness. Поэтому они взывают к Кришне в огромном чувстве беспомощности. And they're crying, "Hey Krishna, where are you, my beloved?" И они плачут: Кришна, где же ты, мой возлюбленный? Have you please reveal yourself to this wretched maid servant of you? Пожалуйста, яви себя этим служанкам, которые не очень хорошо себя вели. Even Radharani is praying like that. Даже Радарани молится таким образом. But this is not on level of ordinary humility. It is humility who is how we say a part of prema. Но это не уровень обычного смирения такого. Это смирение, которое является part of prema. Частью премы, So проявлением премы. That's a transcendental humility. Это трансцендентное смирение. But this we cannot achieve as sadhaka. Как садаки мы это не можем обрести. Because we are not on the level of attachment to Krishna. Поскольку мы не находимся на уровне привязанности к Кришне. So we have to learn how to submit ourselves like a disciple to the teacher. Поэтому мы должны учиться, как подчинять себя, подобно ученику учителю. So it's how say a culture needed. It's a training. Для этого требуется культура или обучение. And of course depends a lot on the seriousness of the disciple that he wants to learn from Guru, and therefore submits himself to Guru and to the teachings what he gives. И, конечно, здесь многое зависит от ученика, который серьезно готов вручить себя, подчинить гуру, и тогда гуру может обучать ученика. And there's another humility, and the humility of the Paramahamsa. Есть другое смирение, смирение Парамахамс, who sees Paramatma in everyone's heart, который видит Параматму в сердце and каждого. therefore offers respect, humble respect to all living entities. Only himself he doesn't see as devotee. Поэтому они выражают почтение каждому, только себя они не видят как преданные. But there's a high level also. Но это также высочайший уровень. High level of neutral transcendence. Высочайший уровень трансцендентного. That means you are not in a relationship with God in active, but in neutrality. На нейтральной стадии. Respect to Ishvara, to Paramatma. То есть это выражать почтение Ишваре или Параматме. Еще нет активных взаимоотношений с Господом на этом уровне. So the Paramahamsa has this Uttama Bhakta. He has this relationship, this realization. И вот у Парамахамса Уттама преданного есть такая реализация. But it's not practical for the preaching movement. Но для проповеди, для проповеднического движения это не практично. For the great devotees, they come down to the Madhyama platform and they make distinction. Поэтому величайшие преданные, они спускаются на уровень Мадьяма Адхикари для того, чтобы делать различия. Кто преданный, кто не преданный, кто такой Кришна. Who are the innocents. Кто является невинным. And in this way he develops different relationships with in different ways. И таким образом он развивает разные взаимоотношения по-разному. And the enthusiasm, utsaha, actually comes from spiritual master. А энтузиазм, утсага, на самом деле приходит от духовного учителя. Of course, in the beginning you need yourself a little utsaha. Поскольку в самом начале вам нужна утсага. A little greed, a little desire, you have to make one step. Какое-то маленькое утсага, маленькое желание, маленький шаг, который нужно сделать. But then by coming in contact with devotees, with spiritual master, with the devotees, with Krishna consciousness, then you become enthusiastic, like coming in touch with fire. Но затем, соприкасаясь с духовным учителем, преданными, процессом духовной практики, вы становитесь более энтузиастичны. Это подобно тому, как вы соприкасаетесь с огнем.
Therefore, if you want to be enthusiastic, always associate with enthusiastic devotees, not with burnout or down devotees. Поэтому, если вы хотите быть энтузиастичным преданным, вам нужно общаться с энтузиастичными преданными, а не с преданными, которые уже выгорели, обижены, опустили руки. Это как вот соприкосновение с огнем. Если вы соприкасаетесь с огнем, вы тоже становитесь огненным. Но как долго? Если вы выходите из огня, то этот огонь меньше становится. Вот эта огненность, она уменьшается, поэтому нужно всегда общаться с преданными, заряженными духовно, которые сохраняют этот огонь, энтузиазм в преданном служении. Prabhupada uses in nectar of instruction businessmen, they're enthusiastic because they're interested in money. Как, например, в нектаре наставления Шрила Прабхупада говорит, почему бизнесмен, он очень энтузиастичен, это связано с деньгами. And somebody who maybe likes to eat, you know, you become very enthusiastic also to learn how to cook. Например, если вы поесть любите, то вы будете очень энтузиастично научиться готовить повкуснее. So in the same way, if you're interested to learn about the science of Krishna consciousness, then you associate with devotees who are Krishna conscious. Поэтому, если вас в какой-то момент заинтересует наука о Кришне, вы будете общаться с преданными, которые сознают Кришну. Вы принимаете это? Understandable? Это понятно? Okay, good. Something else? Что-то еще? Okay, good. Hare Krishna. Then we stop here. Thank you very much. Hare Krishna. Glory to Prabhupada. Hare Bol. Шрила Рохини Сута прабху. И джай. Спасибо большое, Рохини Сута прабху. Давайте еще раз поблагодарим Рохини Сута прабху за прекрасную лекцию. Дорогие преданные, сегодня у нас необычная воскресная программа. Мы бы хотели к вашему вниманию сейчас представить спектакль, который мы показывали на Радхаятре, но многие преданные его не смогли увидеть, потому что были заняты служением или не смогли прийти, или еще по какой-то причине. Поэтому сегодня мы повторим этот спектакль, который был на Радхаятре, а после спектакля у нас будет Гаура Арати. Поэтому вот там и расчерчено, если вот сейчас вас артисты попросят как-то пересесть, то, пожалуйста, будьте любезны пойти им навстречу. Также, дорогие преданные, я напоминаю, что во время просада у нас сегодня будет комиссия по вопросам инициации и пранав-мантры, если подходите, если вам нужно пройти эту комиссию. Также 6 числа в пятницу предстоит удивительное событие. Мы будем праздновать Шри-Радхаштами Махамахотсава. Шри-Радхаштами Махамахотсава Ки. И праздник начнется, как всегда, в 17:00. У нас будет абхишека, будет лекция, будет, соответственно, Маха-киртан. Пожалуйста, планируйте свои дни. И очень важно, послушайте, субботу и воскресенье 7 и 8 сентября центр Гаура по техническим причинам будет закрыт. У нас не будет ни в субботу программ, ни в воскресенье 7 и 8 сентября. Программ не будет. Я еще раз это скажу, хорошо, но так или иначе, пожалуйста, заметьте, что Радхаштами 6 числа в пятницу, а 7-8 у нас программ не будет. Здесь, в центре Гауры. 7 и 8 сентября в центре Гаура программ не будет. Харе Кришна. Сейчас у нас будет спектакль, давайте присядем, развернемся полубоком к божествам, чтобы можно было видеть также и, безусловно, выступление, но и при этом не сидеть очень уж прямо совсем спиной к божествам. Божества тоже с удовольствием, надеюсь, посмотрят. И также наши почетные гости посмотрят, поэтому рассаживайтесь.
Пожалуйста, присаживайтесь. Дорогие родители с детишками, будьте любезны, контролируйте своих детишек в течение всего спектакля, чтобы они активно не включались в спектакль. И присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня мода, к этой мечте стремишься ты работать роботом ради бумаги.
собой не унесешь ни славы, ни мешок с деньгами. Я не спрошу, чего достиг в миру. Лишь только чистая душа, она и есть вы сами. Имеет ценность, все остальное заберу. Своим богатством, купленным за драгоценные часы, настолько беден человек, насколько им гордится. Он выворачивает душу за гроши, которыми не сможет насладиться. Построив замок из песка и упиваясь силой власти, душа забита, но она пуста. Теперь смотри, как рассыпается на части твоя бумажная мечта. Не будь героем на показ, трудись внутри себя. Приходит слава лишь на час, всю твою жизнь губя. Возделывай свой скромный сад, вдали от чуждых глаз. Не ожидай земных наград, они придут не раз. Душа спешит из мира лжи в свой вечный светлый дом. Пока душа жива, служи и не жалей о том. Забудь внимание и почет, успех в делах оставь и не веди заслугам счет, и на кон их не ставь. Для Бога ясен твой мотив, видны дела твои. Ему себя лишь посвяти, и для Него живи. Ему себя лишь посвяти, и для Него живи.
Харе Кришна. Большое спасибо артистам. Давайте еще раз их благодарим. Они очень хорошо выложились. Мы сейчас переходим к следующей части нашей программы. Это Гора Арти, Махакиртан. Давайте уберем коврики и приготовимся к киртану. Харе Кришна. Еще раз, пользуясь случаем, напоминаю, что в пятницу 6 сентября мы празднуем Радхаштами. Пожалуйста, приходите. В 17:00 у нас будет начало праздника. И также хочу вам напомнить, что 7 и 8 сентября по техническим причинам здесь, в центре Гаура, программ никаких не будет. Харе Кришна. Kipa Jaya Jaya Gora Chande Arati Kashoba Jaya Jaya Gora Chande Arati Kashoba Adi Deva Gane Arati
Radhikaya Tanka Bhatta Kanta Bhatta Bhatta Karatala Madhuryamridanga Bhatte Paramarasala Avidanga Bhatte Jaya Jaya Gora Chande Karodika Shobha Jaya Jaya Gora Chande Aradika Shobha Aho Kote Chandra Chini Vadana Ujvala Aho Kote Chandra Chini Vadana Ujvala Gala Deshavana Mala Gora Chala Mala Gala Deshavana Mala Gora Chala Mala Jaya Jaya Gora Chande Aradhika Shobha Jaya Gora Chande Aradhika Shobha Shiva Sukhanarada Premegada Gata Shiva Sukhanarada Premegada Gata Vinoda Deke Korara Sampada Bhakti Vinoda Deke Korara Sampada Jaya Jaya Gora Chande Aradhika Shobha Jaya Jaya Gora Chande Aradhika Shobha Jaya Jaya Gora Chande Aradhika Jaya Jaya Gora Chande Aradhika Shobha Haribol, 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 Nitya Gaur Haribol Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Rama Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Ita Ita Ita, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gaura Chandra, 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 Nitai Gaura Chandra. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Dita Gaura, Hari Bol. Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Dita Gaura, Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Namaste Narasingaya, la 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 da da ina. Niranyakasipo Rakshaya, Siladam Kana Kalaya,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Nisingadev, 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 Jai Nisingadev. Jai Nisingadev, 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 Jai Nisingadev. Jai Pralabdhi Singha, Pralabdhi Singha, Pralabdhi Singha, Pralabdhi Singha. Nisingadev, 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 Jai Jai Nisingadev. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaur, Hari Bol. Nitya Gaur, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Nitya Gaur, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada.
Sankirtan Yakya Ki. Jai Vaishnava Brahmamsa Parajkacharya Satarasatsi Simatis Divine Grace. Ace Bhaktivedanta Samaraj Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Vaishnava Brahmamsa Parajkacharya Satarasatsi Simat His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Gosamaraj Prabhupada Ki Jai. Aranta Koti Vaishnavrinda Ki Jai. Namachari Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Gosi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Chama Kund Radha Kunkiri Govardhan Ki Jai. Mayapur Navadip Dham Ki Jai. Vrindavan Mathura Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Hari Ram Sankirtan Yaki Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assemblies. All glories to the assemblies. All glories to the assemblies. All glories to Guru Karanga. Glories to Prabhupada.